இடம் தந்து அருள்வாயே நாளை மயத்தில் நிலையான நிலைத்திடுவே உந்தன் இதய காலத்தில் இடம் தந்து அருள்வாயே ஒரு நீ வர வேண்டும் வரமுன்று தரவே என் ஆதாரவிந்தம் எங்கே காணுமே அன்று பிறந்த பிறவின் பயன் உடல் தீருமே முதுவே நீ வர வேண்டும் வரமுன்று தரவே உன் பாதாரவிந்தம் எங்கே காணுமே அன்று பிறந்த பிறவின் பயன் உடல் தீருமே गायत्री मंत्र ओम क्रिया बाबाजी विद्महे नागराजाय धीमहि तन्नो महावतार प्रचोदयात् ओम प्रिया माताजी विद्महे नागलक्ष्मी च धीमहि तन्नो अन्वे प्रचोदयात् हिमाचलवासाय नमो परम गुरुरूपाय नमो ओम प्रिय बाबाजी नमो महावताराय नमो हिमाचलवासाय नमो परम गुरुरूपाय नमो ओम प्रिय बाबाजी नमो महावताराय नमो हिमाचलवासाय नमो परम गुरुरूपाय नमो ओम प्रिय बाबाजी नमो महावताराय नमो हिमाचलवासाय नमो परम गुरुरूपाय नमो சாங் முடியுமா? नागलक्ष्मी च नमो हिमाचलवासिनि नमो अन्निरूपाय नमो All right, well, let's start. Yeah. All of you can hear us. Go ahead. Okay, Babaji Namo. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budaya Cha Guru Shukra Shani Bhascha Rahuve Ketuve Namaha
Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwaraga, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Okay, let's do the first pranayam. Inhale deeply, exhale deeply. While inhaling, exhaling, relax your body completely from head to toe 7 times. Inhaling, exhaling. Inhaling Va by breath, exhaling Si by breath 7 times. Follow me through.
Mm. Mm. Mm.
Mm. Mm. Mm.
Om Kriya Baba Jinama. Om Kriya Baba Jinama. Om Kriya Baba Jinama.
Mm.
The first pranayama. Inhale, exhale deeply. Inhaling Va with your breath. Exhaling Si with your breath. 7 times. Through Sushumna Nadi, if you know the center Nadi. Step 2, pranayam, halfway through, inhaling deeply and exhaling halfway. Follow me 7 times.
Step 3, pranayama. Inhaling deeply as much as possible, very smoothly, as much as possible. Inhaling wide again, and then single breath, see. Just put it up in one single breath. 7 times. Let's do the Tanvantri prayer against COVID-19 with your body, mind, soul, energy, and with complete intensity. Complete intensity. 7 times. Go ahead, Yashi. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kiriya Babaji Namo. Good evening, everybody. The couple of messages coming from Babaji, very important. I'll let you know.
much more in detail. In the meantime, again, I've been telling you repeatedly, do not underestimate the pranayama, what we are doing. This pranayama is focused towards diseaselessness. It's very important we do it properly as much as possible, at least once a day. So we are practicing once a week. So do it at least once a day, particularly in this COVID-19 time. Regular pranayama, regular meditation, along with the gift of our siddhas, some of the herbal preparation they gave to us. So strictly follow them. Nothing will affect your health. That guarantee Babaji gives you through our group. So don't need to get scared. In fact, you can help other people. You can inform them. The Kaya Kalpa, some of you might have heard. I don't know how many of you heard of this. Kaya Kalpa is a very often used term among Tamil Siddhas as well as Ayurvedic rishis. Kaya means in body, human body. Kalpa means keeping it permanent, preserved for a long time. This Kaya Kalpa is not only by herbal preparation, as some people think. They will be searching all around the scriptures and the forests and mountains to have some herbs. So thus say the Kaya Kalpa is within the body also. Of course, yes, there are some herbals we can use to boost the strength of the body. Some of them we are using. But another way of doing Kaya Kalpa is by your own effort of breathing, washi, and also by meditating. By meditation, particularly the second level in our group, in our teaching, Babaji's teachings, we have 3 levels. As some of you know, some of you are not that familiar. Babaji want to restate again today. So those who took the first level get the initiation. You all get a Bija mantra. Second level, as some of you know, I'm telling you, supposed to be told with a lot of secret, but I openly told you with the Siddha song where to focus after the first level meditation. You can also call it third eye meditation. I explained to you some songs, Siddha's poems, the location at which you are supposed to be focusing after maybe 10 or 20 minutes, 15 minutes you can say. Focus on the second level. And then third level, I'm telling you openly of 10 minutes before Om Kriya Babaji Nama Om. That time we are inviting Babaji to come and stay with us and help us in meditation and spiritual progress. These are all designed specifically to get Babaji's spiritual energy within us so that we can also elevate our soul to that level, the Paramatma level. So I know there were a couple of recent initiates, Ma and Nivedita, I think. Yeah, both of you have to get second level initiation. So let me know. You can talk to Jayashree, maybe make an appointment for Zoom calls, and then they can get the second level initiation. Okay, because second level initiation is the specialty of our technique. Babaji say prescribed. Any other siddhas, they always start with the important second level. The first level is designed with the Mula Mantra to transcend
our karmas, because you cannot call Babaji with our soul with a lot of imprints. Even if he comes, it won't be complete. So we transcend in the first level through our karmas, completely down the transcendental consciousness, and then we invite him. Again, getting in transcendental consciousness, we have two steps. One is by Bija Mantra, and also focusing on the place where our soul is located. Place where our soul will be leaving one day. The place where you will get a knowledge of diseaselessness and deathlessness. One of the Siddhas amazingly talks about this important place in Tamil, very, very rare song, very, very rare song. Settidam, Pirandidam, Sahadi Irindidam, Ittani Maryadar Arivu, Evarivo. Ottayidam, Ottapurul, Ittanayum, Attan Yanak Arliyavar, Yaruluvar, Achove. The very, very important and absolutely intuitive, thoughtful Siddha song. It's by Manika Vashakar, another Siddha, who is also a guru of Ramalinga Swami, who attained the deathlessness very recently. Padalur Ramalinga Swami's guru is Manika Vashakar. Manika Vashakar wrote the Thiruvashakam. I think Amma will know very nicely, because many of them recite this poem repeatedly in South India, Thiruvashakam. That is one of the very, very important songs. And people really hide this song because it is giving such a high importance to realize deathlessness and diseaselessness. Settidam, Pirandidam, Shahadi Irindidam. Settidam means a place within us where you die. When you are leaving this physical body, there is a place in us which dies. We leave this physical body. Settidam. Idam in Tamil means place. Settidam, the place where you die. Settidam Pirandidam, the place where you are born. That is where the life is born. Remember, so much of argument and discussion when the life is coming, when the life is going, and all those pro-life people, such a politics happening here. Siddhas know exactly where the life starts. Settidam, Pirandidam, the place where you're born. That is the place. That is the place you die. That is the place you're born. Settidam, Pirandidam, Sahadi Irindidam. The place you will, once you locate, you will ever die. You will never die. Settidam, Pirandidam, Sahadi Irindidam. Ittaniyam Arivadar Arivu, Evarivo. My body is really shaking when I read this song, when I read this poem. Settidam, Pirandidam, Sahadi Irindidam. There's a place in which you're born. There's a place in which you die. And there's a place in which you will live ever, diseaselessly. If you don't understand this particular place, if you don't have the knowledge of this place, what kind of knowledge you have? That is what Siddha is asking. You may get physics, chemistry, biology, medical science, engineering science. You can study everything. But if you don't know this place where you're born, where you're going to die, where you can live without death, there's no point of having this knowledge. Settidam, Pirandidam, Sahadi Irindidam, Ittani Maryadavari, Evarivo. Ottayidam, Ottapurul. This place is a perfect place. This object is the Meipurul, permanent place. This place is the real, this is the real thing in the world which will not get destroyed. Ottayidam, Ottapurul. Attan Yanakariliyavar. Attan means in Tamil is always go for Lord Shiva. Lord Shiva, Attan means Lord Shiva. Attan Yanakariliyavar, Yaririvar, Achove. The Lord Shiva gave me this knowledge. Who can give this knowledge to anybody? Achove. Achu means the, the wheels of a bullock cart. All of you know the wheels of bullock cart.
Since I'm from India, many of you know that bullock cart wheel has a center, achu. In Tamil, we call achu. That's a place where it is holding. The wheel is holding. Is there any name in Tamil? Spoke? Not the spoke. I know. The center place. Axle. Axle? We call it axle. It's in the The middle. spokes are at the side, and then you have the circle. The center, there is a pole. That is the one which holds it tight when the whole thing is rotating. That is called achu. Achu odinji pochinu solvaanga. That means if the axle is broken, the wheel will come off. Okay? The axle. Achove is calling that place acho. Because that is the place from which everything is rotating. Everything is rotating. Can you believe this amazing poem by the Siddha? Sattidam, Pirandidam, Sahadi, Irindidam, Ittani Maryada Rivi, Evariyo. Vattaidam, Vattapurul, Attanil Karliyavar, Yararivar, Achove, Achove. So it's like an axle of life on which everything is going. If you know that place, that is our second initiation. Very important. So, please, those who did not get it, please get it. I know many of our Babaji's followers, Kumar, Shamla, Sharmi, and Jesh, many of you got this already. You're all meditating on the second level also. I don't know, Deepika, did you get the second level properly? Deepika didn't get it? I don't think Deepika didn't get it, right? Maybe call Deepika also to get it. The second level initiation is very important. And I was almost asking the rest of the people who are meditating second level, do you feel at some point you're breathing through that place? Anybody have a sense that, of course, your breath goes down when you meditate? Breath, it goes very, very nice. Do you ever feel, this question is for Kumar and Sharmi and Jeshe also, do you guys feel any time that you're breathing through that place, third eye place? Only tingling. Tingling only. Tingling and, yeah. You get the tingling sensation. I think Kumar and Sharmi left, I guess. They're not there. But anyway, so Sharmi, can you hear me? Okay, do you ever feel after the second meditation, you ever feel you're breathing through the third eye or that place where I talked about your tonsil, that place where you are supposed to meditate using the Keshari Mudra, folding your tongue, you're focusing on that particular spot. Do you ever feel after deep meditation that your breath is coming from there? No? Your volume is off. Yeah. Can you hear me? Yeah, now we can hear you. Yeah. I was telling you that I have never noticed it personally, like when I'm doing the meditation, like notice it, like breathing through that. Next time I will know. Okay. And I will. Or how about tingling sensation? Jayashree says sometimes she gets the tingling sensation. I do get tingling. Very good, very good. Okay, so that is what I wanted to know. Tingling sensation is the first step. And slowly you will feel that your breath is coming from there also. That is the origin of breath. That is where really the breath, or even though we think it is nose and lungs and everything, but the real breath, pranic energy start from there. That is why the Siddha Manika Vashagar in his Tiruvashagam, he says this particular spot. They keep this spot very, very secret. Sattidam, Pirandidam, Savadu Irindidam, Sahadu Irindidam. This is the place where you die. This is the place you are born. This is the place you will never die. So there is a place in our body. Remember Tirumala song we used to talk about always? Udambinai munnam izhukkandirindhen udambunukulle urupurul kandhen udambile uttaman koil kondan endru udambinai valarthen uyir valarthene. Remember that song? Before I thought this body is such a waste. It is having all the dirt and everything coming out. I don't want like this body. I want to get rid of the body. But Tirumala says once he found out,
the Supreme God himself is staying inside. Then he found out that this is a temple. I have to maintain this as a temple because God is there inside. That's exactly what Babaji is saying about self-realization. Remember that? So that place, which is the place, the Siddha, the Manikavasa says, Setidam, Pirandidam, Shahadi Irundidam. Okay? So if you really deeply meditate in deep meditation, that is why your body shakes. You have the sensation because your breath comes from that particular spot. You can feel it. The amazing technique of Siddhas is to make you feel. You will never get this knowledge in any other kind of teachings, whether it is ritual things or whether it is any other time, any other kind of teaching people preach. You will never have experience. In Siddha's teachings, you will always have the experience. That's the reason why I'm asking you whether you feel it. You feel it, feel it. So I know your progress. I know where you are. So now, since we are breathing repeatedly, now we have a hold of your breath. Many of you might be noticing now, when you get angry before, your breath goes up and down, you cannot control. Now you can easily control your breath. You have a hold of your breath. You will have a hold. You won't even care when somebody is shouting at you and this and that. You will realize the calmness is there all the time, permanently. So it will take some time, but you will get it. You will get it. Or if you get immediately angry, in a couple of seconds, this is it. No, I'm actually get angry. Then you'll come back immediately. Not involving, not your soul, not your breath getting involved in that particular situation. That you can see. Those are all different steps. And then slowly it goes down. In the higher level, you'll get the tingling sensation, pleasant sensation, enjoying sensation, and your breath going there. You want to stay there for a long period of time. At least that you might have got, many of you. You want to stay there for a long period of time. You don't want to get out of meditation. I know Kumar has told me sometimes, oh, Manor already said Om. I thought I want to stay for a little longer. Yes, she also said. I'm sure some of you might have felt it. Even that is good. That is one of the ways indirectly you are getting there. You're getting close to the ocean where you get the breeze, of the Almighty, breeze of the contentment, breeze of the blessedness, breeze of the grace. You are getting slowly there. So Siddhas are amazing. I don't know how to explain. They gave us so much. They show the place where it is, experience it. They take you step by step all the way. Some of you who has come all these 4 or 5 years, you know the difference is happening to you. You are still there long. A lot of gems are going to come to all of you. Okay, so these are all small things we are experiencing. A lot of things are going to happen with the blessings of Babaji and all the Siddhas who are giving this knowledge. So we want to give these fruits to all the world also. That is one of the reasons we have this institution, Yoga University we have, and then by Babaji's gift, we have the Siddha Ayurveda Medical Research Institute. We have the institute coming up. And today morning, I think Shyamji was there too in the morning session where we have Tamil Siddha. Siddha was there in the meeting. And there are a couple of people from Orlando. And from India, there are a couple of people too. And then there were people from, Atlanta, who was part of the Siddha webinar group. There's a Siddha Institute by Shyam, one of my friends, Shanmumji. He's also heading the Siddha. His institute called Siddha Veda Institute. So I gave them a couple of lectures also in that group. And Shyamji knows one of the person from his group came to St. Lucia also. So those couple of people also were there. And we had a very good discussion. And Siddha, of course, gave this information in Tamil language. And I translated to them. And I'm going to put this on YouTube. Some of you didn't have time to listen to that. We had a Zoom recording. It has been recorded for our group's use. I'm going to put that Zoom video in the YouTube also. So all of you can see that hereafter. So every week, Sunday morning, I think we may change it.
But every week, Sunday morning, right now, 10 o'clock, we have this 1 hour, at least 1 to 2 hours meeting we have. So anybody who has any physical problem, you can come there and talk to him and get some advice. Also, particularly for this COVID-19 situation, we're all going through. I know I strongly recommended, many of you have gotten it, this Kaba Ashura Kudineer and the Siddha medication to develop your immunity strongly. I know one of my friends, I don't want to tell anybody the name or anything, one of our people whom I know, their family member got this COVID-19 positive. So I'm going to give the same medicine to them. I'm going to watch very closely how this is curing. This Kabasura Kudineer is curing these people out of that. I strongly told them, because I believe strongly, my faith is in Babaji and Siddhas. I strongly believe this Kabasura Kudineer will take off this COVID-19 just like that. So definitely, so I'll follow through and let you know also how that is working. So the world needs his knowledge, and we have to be in the forefront, and everything is coming together. And Babaji is having strong hope in our group, and we are all tools working for him. Okay, so we are blessed to be in that group. So I'm happy to be part of this group leading the way by Babaji. Okay, so a couple of messages Babaji is trying to inform is number one is Siddha's way of life. Take all these teachings, take all these cleansing of Panjendriya, everything, all the knowledge you have as a way of life. Your life is changed now. You're not the same. You're not in the group of all those confused people who doesn't know what to do, who doesn't know whether they are right or wrong. They change. You are out of the group now. Remember that. Do not forget. You have come to the island. You have come to a place where you know what is right. You know what is wrong. The only thing is you have to follow it. It is given to you. Siddhas are behind you. Babaji is behind you. Make sure it is a way of life. Every day, get up. Think of Babaji. Think of Lord Shiva. Think of your gods. Start your routine. Take this Panchendra cleaning of your 5 senses. And then meditate a little bit if you can. Do the work as your duty. Evening again, meditate, cleansing. And then before going to sleep, think of your group. Make it as a way of life. Things will be easy for you. You will get a lot of siddhis. That's one of the important teaching coming to us. Okay? Make Siddha knowledge as a way of life. Your life has changed. You don't need to worry about disease. You don't need to worry about death. You don't need to worry about understanding the nature, understanding community. Do not. You are in the right place. Hold it tight. Keep going strongly, clearly. You should have the clarity. You have the place where you can ask questions about anything. Babaji is ready to give us the knowledge. We have the basic understanding. You know what is who am I. You have the 96 tattvas in your hand. You know how to do the breathing. You know how to increase your kalpa, kaya kalpa. Trust me, this is the knowledge, very, very difficult to get. And it has been given to us just like that. You're all fortunate to have some of this knowledge, and more is coming. More is coming through Babaji to us. So make Siddha's way, make these teachings as a way of life to you. Okay, your life has changed. Make a way of life, and you will see a lot of good results. Number one. And number two, remember, we are all this journey of spiritual progress, journey of Jivatman to Paramatman. Imagine, I always tell you the example of going by the train, Trail Payanangalil. We are all going by the train of life, and on the train when we go, we have different place where we stop. And then we stop in one place, that is this birth,
and we have been given certain amount of time. And this time is given for you to remove the imprints, and keep going. This is the time. It's almost the transformer, electric transformer keeps on going. Then you have a place where it gets more boost, then keeps going. So that is what the chance given to us in this birth. So the train stops in one place, then you are given some time to look around, wash your face, remove your karmas, washing your face, removing your karmas, and then go to the next spot. Now, if you want to stay in that place, and I don't want to come, I want to enjoy this place, all the materialistic desires and everything, do not get stopped. These are all silly things. It's only a part of your life. And there's a lot of things waiting for you. Materialistic things, pleasure and desires, you will never get satisfied. You will never get contentment. The contentment you are getting in deep meditation is the one your soul is looking for. More and more and more. Look at the people who are getting money. Do they get satisfied? Is the karmas acting on them? Look at some of the people who's going on only for pleasure. Do they really get the pleasure? There's a point at which the pleasure will turn as a pain. Pain is nothing but the other side of pleasure. So they will get hurt. And then they'll still keep on going. Do not be in that group. You are away from the group. Babaji says, your journey, you are ready for journey. Yes, be happy. Be ready for the next journey. Whatever chance given to you in this birth, do your duty as much as possible. Use it as much as possible to clarify, to clear your imprints, to remove your imprints of past birth, and keep going. Do not get stuck here. For some reason or another, oh, this is my property. Oh, this is my children, my thing, mine. How can I leave it and go? Don't get scared of the death. It is a progress. Right? It's a progress. Enjoy every moment of your life. Be in your present life. Enjoy. You have been given all the tools. Use the tools. There's no point of having the tools and not using them. That is almost like not having the tools. You have been given such a treasure of tools to you by our ancestors. This meditation, teaching, and everything. And do not waste it. Use it. Okay, do not do any mistake in that. Use it as much as possible. And so Babaji says it is like your life is like a train moving to one place, another place. Do not get stuck in this spot alone. A lot of things to come to you. All right. So hold on to tightly the feet of Babaji and our gurus. They will take us. Definitely, even this COVID-19 will go away after some time. Even this difficulty will go on. But I think this is a test for the whole world to turn away from the so-called materialistic medicine. I think that is why all these things are coming up. Now people are looking at other ways of curing this, other ways of doing it, and also humanity is forced to be one because the whole world is being affected by this disease, COVID-19. Okay, so two important message we got today is number one, make this as a way of life, Siddha's way of life. And number two, you are on the life train. Don't forget the purpose of this life. If you forget, you will definitely regret. Everybody, those who are in the near-death experience, that's what they say. Okay, so as I know, the reality of life takes us different here and there. We don't have time for this, time for that. But don't forget to give the food for the soul. Food for the soul is very, very important. The watering the roots to the plant is very, very important. Do not just water only for the flowers on the top and the leaf. Water the roots, then the flowers will come automatically. Okay, so there's a couple of messages, very, very important, and check on your progress and talk about it. All right, so that is one of the ways you can tell other people also your experiences, so we can pull them also up and help each other. That is one of the main purpose of satsang. Okay, quickly now we have been
stuck with these Patanjali Yoga Sutras. Let's see if we can do a couple of them at least. Hopefully we have a little more time. 10 minutes? Yeah? Okay. So we have been looking at the Patanjali Yoga Sutras. I think we talked about 4 sutras, I think, right? 4 sutras. The first sutra, we are starting the yoga, and second sutra about the consciousness, fluctuation of consciousness, and third and fourth. Yeah, we talked about the third and fourth also. There is the seeker abides in his true form, and number 4 is if that seeker does not abide, settle down in his true form properly, then the identification will be with the fluctuating consciousness. That was number 4. Number 4. So abiding in your own form, and then if you're not abiding, the self-realization, if you're not there, then you're going to be, your consciousness is going to be in the fluctuation step, right? Fluctuation step. That means the bubble, your consciousness is on the top of the ocean, the waves of the ocean, right? And then, so we talked about all these 4 sutras of Patanjali. Today, we're going to see at least a couple of sutras, number 5, sutra number 5 in the Samadhi Pada, in the first part. He says, for sutra number 5, Viritya Pankataya Klishta Aklishta. Viritya means fluctuations arising from our consciousness. The fluctuations, remember the wave, that fluctuations of our own consciousness, our own fluctuation. Panchakaya, they are 5-fold. Patanjali clearly explains why we have this consciousness going here and there, not staying in one place, that if you're not abiding in your own form, if you meditate deeply and get the transcendental consciousness, you come there, you're abiding in your own form, and then you started talking about it, explaining what we are doing. This is a good situation. But normally after 1 or 2 hours, you go back to your own reality, your own waking consciousness. From transcendental, you go to the waking consciousness, all the worries comes, all the problems of the children come, problems of the family comes, problems of the work comes, all those start coming up, right? It is not abiding in its own form. So if you abide in your own form, from that bottom, from that substratum, you're going to look at the whole situation. If you're not from the bottom, then the fluctuations comes. The fluctuations is of 5 kinds. Panchataya, 5 types. Okay. Klishta aklishta. Klishta aklishta means affliction and non-affliction. There are 2 types of these 5-fold fluctuations happens, it seems. Remember, the Siddhas have done deep meditation, and from there they are looking at all these waking consciousness and this fluctuation of consciousness, why that happens, right? Why that happens. So 5-fold, and also 2 types of affliction and non-affliction. Now, affliction means something involving desires. The fluctuation of consciousness happens because of some thoughts coming from you, because of desires, because of materialistic things. Okay, now I say I want to make 5-figure salary one day or other. That's your desire, right? That is affliction. And some people even have a challenge. I have to get a 5-figure salary within next year, otherwise this life is useless. That kind of thing. I know one of my friends, I always tell Jayashree about a friend who committed suicide because he did not become a faculty member at a particular age. He was after PhD, you go to postdoc, and then you become a faculty member, and you write grants and everything, then you have your own lab. That is what we aim in our line of work. All right. So one of my friends who we were classmates, very smart student. We used to be competing each other.
We both of us came to States. We did our postdoc. And this guy was in Johns Hopkins, Maryland. He was doing postdoc at such a good institution, very famous institution. Of course, I did my postdoc at Duke. It's also good. But Johns Hopkins is very good. He has such a high position as a postdoc that is like a faculty member, junior faculty member in the university. And his main aim was to get a faculty position in Johns Hopkins within 1 year. And he's tried, of course, he's a very smart guy. He tried his level best, but he did not get it. We know why now. There's a lot of discrimination going on. You're coming with a visiting visa, exchange scholar visa, and you have to make it as a green card before you get a job. And that fellow didn't get it. He got depressed. He could not get out of depression, and he committed suicide. You won't believe it. At that age, my friend got committed suicide. I can't believe it. What a crazy guy he is. I know he used to talk to me. He used to tell me that he will get it somehow. Of course, he did apply. His application, Johns Hopkins, go for a couple of months. And one of the references did not go in time. So his faculty appointment was postponed. Of course, he didn't get it because the funding wasn't there. So they did not give it. They postponed for another year. So he committed suicide. So that kind of desires, even though it is right, proper, it has a lot of aim and enthusiasm, but you cannot have your consciousness attached to it. That is called afflicted consciousness, afflicted desires, afflicted fluctuation. So you can have your consciousness may get a fluctuation because of afflicted desires and non-afflicted. There are some fluctuation happen because of non-affliction also. Say, for example, you go to the beach, you look at the sun, beautiful sun, you look at it, you got engrossed in the beauty of it, nice breeze, nice ocean, and the sunset, you engrossed into it, and there also your consciousness get fluctuation. Okay, no desire. You feel peace in that. Patanjali says, even by that, your consciousness get fluctuation. Afflicted fluctuation, non-afflicted fluctuation. You cannot be there in both sides. You can enjoy a little bit. And you have to come back to your own original, abiding your own true form. Imagine Patanjali, you always think, okay, he is only thinking about without desire, he's just enjoying nature. What is wrong? Even that is Maya. Patanjali says, even that itself is a Maya. Do not get even involved, even in that kind of Maya. Get back to your own true form. Yeshri has a question. Oh, yeah. Can you explain better non-affliction? I understood affliction. Can you give me another one to explain? If you see, getting a job, getting money, 4-figure salary, all those things materially desire, right? That you understand. Right. Non-affliction is, okay, I don't care about the money. I just want to enjoy the nature. Let me go there, just look at the sun, look at the nature, just stay there, forgetting everything, forgetting even your own duty, right? After an hour of watching the sun, you're supposed to go take dinner, you're supposed to bring some food to your children. You forget that. You just involve completely in that unafflicted desire. Even that is also fluctuation of consciousness. Even that is also not recommended. Even though there is no materialist desire involved, that is also affliction. So can I say your love for your child? Yeah. That is non-affliction. Yes. That is non-afflicted desire from which you get the fluctuations. So even that is also not right. That's non-affliction. Non-affliction. Okay. Exactly. That's a good example. Yeah. Desire to care for the children, even though it is right, but you get too much into it. Put too much, so your consciousness is fluctuating. Never allow the consciousness to fluctuate. That is the main thing. Theoretically, you are talking about. When you do deep meditation for months and years together, automatically your consciousness is abiding. So those siddhas, those great saints who do their duty to the children, at the same time, they don't mind if they leave the house. They don't mind if they go to do their own thing. I don't know how many of you saw the movie Siddhartha.
In the Siddhartha movie, this guy will have a son. He realized the son will fight with the father. He will leave, and the father will not fight with him. He will say, go and expose yourself to the world and learn the lesson. That's what the father will say. So that is the kind of realization one should have. So if he's going to say, oh my God, my son is going, I don't know where he's going to get affected. He's going to be involved with all the problems of people. He doesn't even have a proper education. He doesn't have a job. What is he going to do? Then you're fluctuating. You are not going to be controlling that life yourself. You did your duty. Yes, that is it. Go on taking yourself. It's very important. It's not selfishness. You are doing a blessing to the son. You pray every day. You bless your son. You ask God to help your son. Those and all you can do. Nothing wrong. But he cannot get into his own life. He cannot get into his own imprints. He cannot get into too much. That's what I mean by affliction. Okay? Non-afflicted desire. Okay? So essentially the Sutra number 5 says, fluctuations of consciousness are fivefold. There are 5 of them, which are 2 types, afflicted, non-afflicted. Vrithya, Panchataya, Klishta, Aklishta. That is the Sutra number 5. So we took the knot out from the Sutra. Fluctuation of consciousness, how many types are there? If you don't abide in your true form, fluctuations are starting. The fluctuations are 5 types, fivefold, but there are 2 different kinds. Okay, unafflicted, non-afflicted. Okay, do you have time for one more sutra? 7:20. No? Okay, so then Patanjali goes to the next sutra. What are those 5 types? He talks about different things, all right? He talks about acquiring knowledge, memory, sleep, and all those stuff. We'll talk about the next class. So today we went to 5th sutra. So far we finished 5 sutras in the Samadhi Pada. Okay, so at this point, if you have any questions on this sutras or what we talked about, you can raise and then we can go to the comments. Any questions so far? So Jayesh asked one question about unafflicted desire. I tried to explain even a desire which, say for example, one of the unafflicted desire example I can give you. Now I have started the institution. I have started the institute. Now if I am so desire so much, I want to put all my energy into the yoga university, forgetting my own duty of teaching to students, but forgetting my own duty of my family, then that is unafflicted desire, fluctuation of consciousness. So I have to get back to my normalcy, see whatever I can do, because there are a lot of other forces involved. I could develop this institution. I can do whatever I could do to develop this knowledge of Siddhartha and Babaji's knowledge. But I cannot go completely fluctuating and worrying about, oh, I can't do this. What can I do? Babaji gave me this duty. I can do it. I cannot take care of family, So not like that. I cannot put all my time, but I'm doing my duty, whatever I'm supposed to do. Then I am doing this also, whatever I could do. So, but at the standing, abiding in the true form of yourself, realizing yourself. If you're fluctuating even for good things, that is also not good. That's what Babaji says indirectly. Okay, and that's what Patanjali says in his sutra. I have a question, Manohar. Yeah, Deepika. How do you know your conscious is fluctuating? Oh, how do you realize that? Okay, very, very good question. Fluctuating consciousness, you have to know the difference between transcendental consciousness and the fluctuating consciousness. If you really truly abide in your form, okay, by complete meditation, when you have the clarity after meditation, without the imprints, without this karmic influence of the planet, when you go deep into meditation, you feel quietness, you feel clarity. Remember that stage we talked about, Turiya consciousness? That is the place you are supposed to be all the time, abiding in your true form, even everyday walks of life. Is it happening really to us? No. After 2 hours, you go back to your cooking, you're going to your children, you get angry, you get the desires on something. Oh, I have to go to this field trip. I had to go to
this place where my friends are going. I had to go to this party. Oh, in that party, I have to see my friend who is not real, who always shows off. So I have to dress up for this party, and I have to see this person I don't want to see. Thus, that is called fluctuations of a consciousness. You understand? But if you are really into your true form, you'll be completely happy, not affected by all these people and situations and everything. You will go to the party, but still you will be there, not worrying about anybody. You'll be on your own. You'll be in your true nature, not affected by this. If you are affected, then that is fluctuation of consciousness. You understand? So if you, by repeat meditation, everything, if you are abiding in a true form, you'll be the same everywhere. But after meditation, whether you're cooking, you're going to go to the party, you're going to go to shopping, your nature will always stays there, but you'll be doing your duty very quietly, nicely, calmly. You will never get anger. You will never get worries. Remember the Kama, Kobha, Lobha, Mada, Macharya? That you will never get. So that is fluctuation. Fluctuation happens. Kama, Krodha, Lobha, Mada, Macharya. The desires, that angriness, the worries, all those are fluctuation. That is not the truth. That is what Patanjali says. Our soul is not in the true form. It is in a modified form. It's fluctuating. That is why we get all this. Hope you understand, Deepika. That means Yeah? emotions? That Yeah, you can say even emotions. Okay, so emotions, when you get more emotional. Up and down of emotion, crying, even too much of joyfulness, too much of crying, too much of down, ups and downs That's in why life. they say samabhava. Too much of ups and downs. Too much of ups and downs. That is the fluctuations. That is samabhava is what we want Yeah, to keep samabhava. it at. Samabhava. Yes, exactly. So you can even, We yeah, need to feel even. yeah, We should evenness, try to feel evenly. evenness all the time. Like samabhava. Don't go up and down. Just be samabhava. Yeah. Yes. Mhm. So that is a perfect situation. Some people think I should be always happy. They want to show the happiness artificially also sometimes, as though they are happy. No, that is not the truth. You can never be joyful all the time. But if you are really abiding in your true form, you're enjoying yourself. Remember, after meditation, you enjoy yourself. The peacefulness, the quietness, the contentment. The contentment comes whether you have material things or not. Okay, you will whatever you have, you are content. You are happy. So that nature automatically comes to you. So sometimes I always say the greatness of Bhagavad Gita. If you read Bhagavad Gita, one of the essential nature teaching of Bhagavad Gita is doing your duty without expecting any result. Many people won't understand this concept. How can you do something without expecting result? Okay, so the basic important point there is establishing in your own self-consciousness, bigger self-consciousness, then do your duty. Okay, that is what Bhagavad Gita really teaches. Essence of all the yogic Vedic teachings is Bhagavad Gita. And the essence of the teaching is doing your duty without expecting the result. Now we understand how it relates to Patanjali Yoga Sutra and that one. So be established in without any fluctuation of consciousness. Be there in samabhava, as you said, and then do your duty, and then look at yourself, and then look at the community, your friends, and then look at the world, look at the nature. Keep doing. This will come automatically to you if you get this knowledge of Patanjali and other Gita and others. Also, practicing. Practice is very important. That is where Siddha comes in. Siddha's knowledge is practicing and experiencing. I'm telling 100%. The way what we are all experiencing and doing, many people have not. People have been talking about this a long time. They can give lecture. They can give reading the Bhagavad Gita, reading the Bhagavata. They can keep on explaining everything. If they don't experience it, it is useless. It is useless. That is why many of the misinterpretation comes in. Many people misbehave and all those things happens. Unless you experience, you won't. If you experience all those whatever we talked about, you will not do anything wrong. The consciousness will not fluctuate. You are always in the bottom stratum of the contentment in the life. That is the difference between some of our teachings and other teachings. Here, Babaji makes us to experience. He's not going to give us free. Okay, he will make us to work. But
you will feel the experience. You will get it. Once you get it, nobody can change. Nobody can take you off from these teachings because you experience it. Nobody can say no to you, right? It is your own thing. That's the beauty of this knowledge Babaji is giving to us. And we can explain this on all the different scriptures, whether it is Patanjali, Yoga Sutras, or Bhagavad Gita, or Bhagavata, whatever it is. That is what they do. In fact, Lord Krishna was always in this consciousness. They even call it Krishna's consciousness. Krishna conscious, nothing but this basic unfluctuating conscious without fluctuation. That is what we are talking about. Okay, hope that makes sense. Fluctuation. Okay. Okay, Manoharanji. Yeah, Shamji, how are you? Yeah, go ahead. You were there in today morning's meetings also. You want to say something to our group about the Siddharth teachings and today's discussion also? You have any comments there? Go ahead. Okay, again, thank you for today's morning session as well as the evening session, taking the initiative and spreading the knowledge of Siddha medicine as well as knowledge of Siddha yogic practices. And I would like to thank you and also Jayesh. Because I have come to a state in my life, I want to tell you out of experience that you are telling now, practicing and experiencing is the real yoga or Siddha Yoga. Siddha Yoga says you practice and experience, and then only you get the essence, nectar of the yoga practice. Mm-hmm. The nectar of Siddha Yoga practice comes after you experienced it. And one cannot tell you how a mango tastes. You can tell them, oh, mango tastes this, mango tastes that way, mango tastes this way. But you take that mango and eat it and experience yourself. When you do that, then somebody doesn't have to explain to you, how the mango, I know mango, how it tastes, So that is an example. Number two is, there are some techniques that they have shown us how we can do it. Okay, now I want to tell you one and two. One basic thing. We have 4 stages in life, which we've been taught in our only Hindu or Indian dharmas. That is Brahmacharya, Gruhastha, Vanaprastha, Sannyasa. So your age from the birth to death, even if the average lifespan is 80 years or 100 years, you have Brahmacharya is you born and you are Brahmacharya means controlling the celibacy, but that's not the point. Brahmacharya is where you learn from your parents, from your teacher, and you are constantly learning at that stage. You are a student, and you learn from your parents, you learn from your school, you learn from... Unfortunately, our current system doesn't have a true guru who talks on the spiritual side. We only learn on the physical side, how to get a job, how to go to kindergarten, learn languages, and go to first grade, learn maths, basic maths, and high school, basic biology, physics, and chemistry, all those things we have gone through. Then you go to college and you take a certain subject and you want to be a doctor or you want to be an engineer. So you have to go in that direction. But that is only 1/4 or half of your knowledge for you, for true knowledge. It is not complete knowledge, half knowledge. Half knowledge is for to survival, to make some living, to make some money. Blessed are those who are financially free and have a taste for spirituality. But many people, unfortunately, are not born in that situation. Not born to the right parents, not born in the right family, not born to... Those are the problems we don't know. It is, as you said, it is because of our karmic, our soul imprints. We take the birth in different with the different parents or family. That is another subject. Now I am telling you is Brahmacharya, Gruhastha. When you come into Gruhastha, you're going into married life. That is another life. And again, I want to bring the point you brought it out is, you have to do that according to that particular stage, that duty, without expecting any results. You do your duty. You love your wife or you love your husband.
100%, but without expecting any results is very difficult, right? But that is true. You continuously do your duty, not expecting results means results will come, negative or positive. We don't know. Shamji, that is one of the things I was talking about. Sometimes people don't understand without expecting the result. That is really, and the real meaning is being without any fluctuation of consciousness from the substratum of your own realization. When you really put that makes a lot of clarity to people. Yeah, that's what I meant. Yeah. That's what I'm telling. Is not. That's what I'm telling you. Honestly, my own life experience, because I was expecting something and it doesn't happen. Yeah. Then what happens is krodha will happen. Desire. Then approach work. That's why kama krodha follows that. Yes. Because you have something desired, you didn't get it. Then krodha will come, anger. So these are all Ashtinivar, these are all the kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. All these things are all packaged in, and they come one after another. Right. Now, secondly, what's going on your website? Somebody coming with the pictures and all. Okay. But nothing is happening. That's Kumar. I don't know. That's Kumar. He turned it off. It's okay. Yeah. Okay. So now what's happening is, I'm just saying is, so I said dharma, artha. No, I'm sorry. Brahmacharya, gruhastha, vanaprastha. Vanaprastha means you come to the age of 60 years old. So you completed your duty of educating your children. If you have children, if you don't have children, you completed, you work your work as a professor or teacher or engineer. You made whatever happened, you did it. Yeah. So that is living in the society and living in the family, and you have done that. But then Brahmacharya goes to Vanaprastha means transition. Transition from Grihasthasrama to Sannyasasrama is not going to jungles or anything, but slowly, removing yourself from the day-to-day activities of. That's why you get. Suppose I am in a retirement state. Now I really don't have to worry about what when I go to work, what I have to do, what all the things are. I'm freedom. So this particular age, I have to go into more spiritual. From physical area to spirit, which I experience, I'm doing that. But what I'm saying is, like you said, the karmic, the imprints are there all the time. Like, for example, I sit and meditate. Oh, I expected from my children like this. I expected from my wife like this. Or I expected my brother did to me like this. My sister did to me. Or my parents did to me. Those are all things come and bother you when you're sitting down. But you have to come up with that. That is the only way. I call it one more step. It's called Ishvara Pranidhana. That means that is one of the Ashtanga Yoga. Ishvara Pranidhana is there. That is in Yamanema. That is you surrender to God. Like surrender to your God is Krishna, or your God is Mahavir, your Guru is Avatar Baba, Baba Avatar, whoever is that. Surrender to that person all your karmic prints. And you will change. You will almost, like for Christians, they can surrender to Christ. You surrender to somebody and surrender completely, like Sai Baba, whoever you are, deity, whoever Devata, surrender to, because these are the people who has a capacity to take your imprints and help you. I'm just giving you that, okay? Yes, that's very good, Shamji. Yeah, very good. And you have so much dedication to Mahatar Baba that he has got given you occupied. He will take care of you. He will take care of all your imprints. He will take care of your whatever the problems, because that is where the Guru comes. He will come and take care of your problems. Okay, but you have to have the faith. Okay. But it's not that it's going to happen always like that. But you have, but we have the tools. Like you're telling Siddharth, there was the tools. There, okay, then I'm not going to talk about Sannyasasrama, that is entirely different. Now, I'll talk to you about the next 4 steps. How do you make your living is very important. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma is dharma, everybody knows. The right way of living, right way of working, right way of earning money. So when you earn the right way of living, right way of working, right way of doing things, you earn that money is very, very good. Then you use that money to fulfill your desires, dharma, artha.
From dharma, you learn, from working honestly, you earn money, right? Artha. Artha is also, then kama. Kama is your desires. You fulfill your desires. Nothing wrong with that, but the right way. You earn the right way, the money, you earn all the kama, then you will go for moksha means from after fulfilling your desires or conquering the desires, you can go to the next step of moksha is in the thing. Now, those are the two steps, but it is very difficult to explain. It takes a long, you know very well. These are all things very deep subject. But another thing is, these are the two things I explained simply. Then there is another thing is I'm trying to remember. I got. And again, another thing is in Bhagavad Gita, you mentioned Krishna consciousness. Is absolutely correct. Krishna consciousness is nothing but Siddha consciousness. Krishna consciousness means he is telling clearly, hey, do your best and don't, that whatever the results come, accept it. Don't leave the results to me. You surrender to your God. Hey, I'm doing my best, but I'm surrendering to you, and it's whatever results I get, I accept it. You said that same thing. You have a son. You raise your son to your best, but then you cannot remove the son's karmic prints because his soul has come from free. We don't know exactly, but it is true. Because of the fact we give all our best to, if we have two children, we give all the best. One comes out different way, another comes different way. We don't know why, but maybe it is their karmic prints and they're bringing over here. So, but you do not expect the results. Means if you expect your son to be getting, he wants to get, or she, your daughter or son, you expect her to get grade, A grade or B grade, whatever it is. The girl comes and says, Dad and Mom, I got this results, B grade. What are you going to do? Are you going to go and punish the girl or and scream and growl? No, you persevere. You tell her, oh, you did good, okay, but you can also improve. You help them to get A grade. That's all you can do. But the person can get, you have to accept, leave the results to whatever is coming, accept it. So these are the things I just want to tell in a practical way how we can overcome our tribulations and difficulties in our life. And I'm telling out of my own experience. But now I'm in a state of mind doing all this, meditation and all these things. Now I don't really, I do my duty still, but I'm not expecting whatever the results come, I take it with a smile or with a grin. That's all I can do, isn't it? Mm-hmm. Thank you, Samji. Yeah, you're absolutely right. Thank you. Thanks for the comments, and it is really helpful to our group members, and appreciate it. Anybody else? Any other comments? Any other questions we have? Otherwise, we will can finish this. I think அம்மா நீங்க இருங்க, நான் தமிழ்ல சொல்றேன் நானு, and then we'll finish it. Okay. All right. So let's. Anybody else? Anything? Shall we do from Shivaya Nama? Okay. Let's do that. Okay. Yes, no, we can do Shivaya Nama. Okay, let's do that. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavayana Siya Namava Vashi Om Shivaya Namah Vasimayana Shivaya Namah Vasima Mavayana Vasimayana
Shivaya Namah. Nanavasima. Mavayanasi Siyanamava Vasimayana Om Shivaya Namah. Nanavasima. Mavayanasi Siyanamava. Vasimayana Om Shivaya Namah. Mavayanasi Siyanamava Vashimayana Om Shivaya Namah. Mavayanasi Siyanamava Vashimayana Om Shivaya Namah. Mavayanasi Siyanamava Vashimayana Om Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay, Baba. Okay, Baba. Thank you, everybody. Thank you. Thank you all. Thank you, everyone. Have a great weekend. Thank you. அம்மா ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இப்ப தமிழ்ல பேசலாம். Okay, thank you. Thank you, Deepika. Everybody wear the mask. Bye-bye. Bye. No mask, Kumar. Sorry. I follow the president's policy. Okay. அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் மனோகர், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கோம். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம் அம்மா. நமஸ்காரம் அம்மா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ஆப்பிள் இன்னைக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதாமா? இன்னைக்கு பேசுனது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுது மனோகர். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, வெரி குட். இன்னைக்கு முதல்ல பாபாஜி டேந்து ஒரு 2 மெசேஜ் வந்தது. முதல் மெசேஜ் இதுமாரி நம்ம வாழ்க்கையை சித்த வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும். அதான் பிரச்சனை இல்லாமல் ஈஸியாக வாழலாம். சித்த வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இதுமாரி ஒரு ரொட்டீனாக நம்ம காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம். நம்ம உடம்பு கடவுள் இருக்கிற உடம்பை அப்போ நினச்சிக்கணும். எப்பயுமே இது கடவுள் இருக்கிற உடம்பு. அதனால் நம்ம உடம்பையும் மனசையும் பார்த்துக்கணும். ஆனால் கடவுள் நம்மகிட்ட குடியிருக்காரு. அதாவது சித்த திருமூலர் சொல்கிறார். அதுமாரி நம்பர் 1. ரெண்டாவது, நம்ம ஒரு வழி பயணி தான். ஒரு ரயிலில் எப்படி பயணம் பண்ணுறோமோ அதுமாரி லைஃப் ஒரு பயணம். ஏதோ இந்த ஒரு ஸ்டாப்பில் தங்கி இருக்கோம், கொஞ்சம் நேரம் இருக்கோம். இப்போ குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க, அதுக்கெல்லாம் முடிஞ்ச நம்ம கடமை பண்ணோம். கடமை முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதான், போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இதுக்காக பயப்படக்கூடாது. இன்னும் ஐயோ நம்ம விட்டு போகிறோமே, எல்லாம் பண்ணுறோமேன்னு. அதுமாரி அந்த ஒரு மனநிலையோடு எப்பயுமே இருக்கணும். எப்போ வந்தாலும் சரிதான், என்னோட கடமையை நான் ஒழுங்காக பண்ணேன், ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சம்பாதிச்சேன், எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டேன், கடமையை செஞ்சேன் அப்படின்னு போயிட்டோம். அதை விட்டுட்டு இதையே நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. இங்கேயே இருந்துட்டு இங்கேயே பண்ணணும், இங்கேயே செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்காம ஒரே மனையில் ஒரு மனநிலையை எடுத்து அப்படியே அமைதியாகவே எப்பயுமே இருந்து நம்ம கடமை பண்ணணும். அதுதான் சித்த லைஃப். நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு சித்த வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும் இல்லையா? சித்த வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும்னு சொல்கிறாரு. 1. ரெண்டாவது, அதிகமாக இந்த உலகத்தை பற்றியே நம்ம அதிகமாக வாழ்க்கையை நினச்சி அப்படியே டைமை கழிச்சிடக்கூடாது. இந்த ஆன்மீகத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் வந்தால் தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த சோல், நம்ம உயிருக்கு ஒரு உணவு மாரி. உடம்புக்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறோமோ அதேமாரி இந்த உயிருக்கும் நம்ம சாப்பாடு போடணும்.
உயிருக்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறது அப்படின்னா அமைதியாக இருந்து இதுமாரி தவம் பண்ணுறது, இதுமாரி ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்குறது. அதுதான் வந்து உயிருக்கு வந்து அது வந்து சாப்பாடாம், உயிருக்கு ஒரு உணவு அது அப்படின்னு சொன்னார் ஃபர்ஸ்டில். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா, அதில் வந்து இந்த 5வது சூத்திரம் இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். 5வது சூத்திரம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து முதல் 4 சூத்திரம் வந்து என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா, நம்ம எப்பயுமே மனசு வந்து அலைபாய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. நார்மலாக இருந்து அலைபாயுது மனசு. இந்த அலைபாயிற மனசை இழுத்து கொண்டு வந்து ஒரு அமைதியாக கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் நம்ம தவம் பண்ணுறோம். இப்போ அந்த அலைபாயிற மனசை கொண்டு வரும் பொழுது சில சமயம் நிற்காது, நிற்காது அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. இந்த அலைஞ்சிக்கிட்டே நிற்கிற மனசு ஏன் அலையுதுங்கிறத ஒரு காரணத்தை சொல்கிறார் சித்தர் பதஞ்சலி. வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அவர் சொல்கிறது வந்து நம்ம அலைபாயறதுக்கு காரணம் வந்து 5 காரணம் இருக்குதான். 5 காரணம். அந்த 5 காரணம் வந்து 2 வகையானதான். 2 வகையான காரணம் இருக்குதான். ஒன்று வந்து நம்ம ஆசையினால் வர்றது. இப்போ வந்து இப்போ எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கணும், இது வந்து செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. இல்லாட்டினா வந்து நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு பிக்னிக் போகணும், அங்கே போகணும், இங்கே போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது. அது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, நம்மளை விட்டு போயிடுமோ என்னமோ அப்படின்னு பயம் வருது இல்லையா. இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கோம், இது நம்ம விட்டு போயிடுமோ என்னமோ, இவ்வளோ செய்கிறோம், இவ்வளோ சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கோம், என்ன பண்ணுறது, அல்லது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்ம குழந்தைங்க நம்ம விட்டு போயிடுமோ என்னமோ, அது அன்பு போயிடுமோ என்னமோ அப்படி பயப்படுறது. அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து அஃப்ளிக்டடுங்கிறாங்க. அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன். அதனால் வந்து மனசு அலைப்பாயும். ஒன்று. ரெண்டாவது அலைப்பாயிறது வந்து சில பேர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த நேச்சர்லேயே மனசு போயிடும். அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுலையே ஜாலியாக வெளியே போகிறது, அந்த நேச்சரோடு இருக்கிறது, அதுலேயே மனசு போயிடுமா. அது தப்பு இல்லை, ஆனால் வந்து அதுலேயும் மனசு வந்து நிலையாக வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதனால் இந்த 2 டைப்ஸ் இருக்குதான். அதனால தான் வந்து மனசு அலப்பாயுது. அந்த மனசு அலப்பாயிரத்துக்கு ஒரு 5 காரணம் சொல்கிறாங்க. 5 காரணம். இப்போ அடுத்தடுத்த சூத்திரத்தில் வந்து அந்த 5 காரணம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி இந்த அலைபாயிர மனசு வந்து நம்ம ஒரு வகையாகவே எப்பயுமே வந்து வச்சுக்கிறது, அலைபாயிர மனசை ஒரே வகையாக எப்படியே வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த 5வது பதஞ்சலி சூத்திரம். 4 சூத்திரத்தில் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எப்படி இந்த மனசு வந்து அலபாயிரம் தான் காரணம், நம்ம கடவுள்கிட்ட நம்ம மனசை வைக்க முடியாத காரணம் வந்து மனசு அலபாயிறது தான். மனசு அலைப்பாயிறதுக்கு காரணம் எப்படின்னா, இந்த 2 விதமான டிசையர்ஸ், ஆசைகள் இருக்குது. அதனால தான் ஆசையை துறக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்தில். துறக்கணும்னு சொன்ன ஆசை வந்து நம்ம அவசியமில்லாத ஆசை தான். சாதாரணமாக வந்து ஒரு பேசிக் நெசசிட்டிக்கு நமக்கு வீடு வேணும், சாப்பாடு வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பேசிக் நெசசிட்டி. அதுக்கு ஆசை இருக்கணும் தான். அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும், வேலை செய்யணும், ஜாப் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் உண்மை தான் செய்ய வேண்டியது தான். ஆனால் பேராசைப்படுறதுக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் தான் மனசு போடக்கூடாது. ஐயோ எனக்கு அவ்வளோ வேணும், அது இல்லாட்டினா எனக்கு பிடிக்காது, நான் இப்படி தான் இருக்கணும், என்னோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, நான் பணக்கார ஆளு, நாங்கள் வந்து அந்த குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்க, நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் அப்படிலாம் நினைக்கிறது வந்து அது வந்து அலைபாயம். ஏன்னா அதுக்காக நீங்கள் வந்து போராட வேண்டியிருக்கும். அந்த ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதுக்காக வந்து போராட வேண்டியிருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து நமக்கு வேண்டிய ஒரு அடிப்படை தேவையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்த கடமையை பார்க்கணும். சித்தர்கள் எப்பயும் சொல்லுவாங்க, வந்த வேலையை பாரியா, அதை பாருங்க, முன்ன ஏன் விட்டுட்டீங்க அப்படிம்பாங்க. வந்த வேலை என்ன, நம்ம வந்த காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்ம நம்ம இம்ப்ரிண்ட் கர்மாக்கெல்லாம் களைஞ்சி எடுத்துட்டு போயிட்டு நல்ல புண்ணியம் பண்ணி போகணும். புண்ணியம் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நல்ல அக்கௌண்ட்டு பாசிட்டிவாக போகும். நல்லது பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் தர்மம் பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது சொல்லணும், நல்லது செய்யணும். உங்களால் பணம் கொடுக்க முடியாதுனாலும் அட்லீஸ்ட் நல்லது செய்யலாம். இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற மாரி சித்தர்களை பற்றி படிக்கலாம், சித்தர்களை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அது ஒரு நல்ல வசதி தான். ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம். இப்போ அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நல்ல கர்மாவை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும். அதுதான் பாசிட்டிவ் பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லையா. அதனால் அந்த அலபாயிர மனசு வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு வழியாக கொண்டு வந்து அமைதியாக கொண்டு வந்து நம்ம எந்த பலனையும் யாரையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையை செய்யணும். அதான் வந்து அஞ்சாவது சூத்திரம் பதஞ்சலி யோக முனிவர் சொல்லியிருக்காரு. சரிங்களா. ஸோ இந்த பதஞ்சலி யோக முனிவர் வந்து நிறைய இடத்துல அவரோட ஜீவ சமாதி இருக்குது நம்ம ஊரில்.
ஒன்று ராமேஸ்வரத்தில் இருக்குது. ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே பார்க்கலாம். அங்கே கோயிலுக்கு முன்னாலே இருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்ம திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இந்த திருப்பட்டூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, போயிருக்கீங்களா? அப்படியே சொல்லிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. ஆமாம், பிரம்மா கோயில் ஒன்று இருக்குது. அந்த கோயிலில் இன்னொரு முக்கியத்துவம் என்னன்னா, அந்த அதில் வந்து பதஞ்சலியோட அந்த இது முன்னாலே இருக்கும். பதஞ்சலி கும்பிடுவாங்க. அந்த பாம்பு மாரி வச்சிருப்பாங்க, பெரிய போஸ்டர் வச்சு, ஒரு உடம்பெல்லாம் பாம்பு மாரி இருக்கும், தலை மட்டும் பதஞ்சலி முனிவன் இருக்கும். அவர் தான் சொல்லி கொடுத்துரு. அவர் எழுதின புக்குன்னு கிடைக்குது நமக்கு, ஓலைச்சுவடில் எழுதினது இன்னும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அதை தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் பாருங்க, படித்து சொல்கிறோம் பாருங்க. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும், அவ்வளோ பெரிய மகானை பற்றி பேசுறது. அதனால வந்து பாபாஜி அதை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறாரு, இது வழியாக சொல்கிறாரு. ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து மனசு எப்பவுமே அமைதியாக இருக்கும், நல்லதே நடக்கும் எல்லாமே. அப்போ நமக்கு சித்தியும் கிடைக்கும், சித்தி வரும், நினச்சது நடக்க ஆரம்பிக்கும். நல்லவங்க ஒரு ப்ளஸ் பண்ணால் வந்து அதுங்க நடக்கும். அதுமாரி சித்திகளும் அதுமாரி நடக்க ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் அதான் அந்த பதஞ்சலியோட 5வது சூத்திரம் நீங்கள் சொன்னோம். ஓகேங்களா? நீங்கள் இதை பற்றி எது கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு? கமெண்ட் இருக்கா சொல்றீங்க? இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பிரம்மகுமாரிஸ் மார்னிங் அவங்கள்ட்ட ஒரு இது இருந்துச்சு, பகவத்கீதாவை பத்தி சொல்றோம்னு சொன்னாங்க. அப்ப அதுல கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அதை என்னன்னு கேட்கறதுக்காக, பகவத்கீதாவை தமிழ்ல கேட்கலான்ட்டு. ஆனா அவங்க சொல்றாங்க எல்லாமே கிருஷ்ணன்கிற ஒருத்தர் இல்ல, எல்லாம் சிவன் தான் அவளும் சொல்றாரு. அது என்ன, கீதா வந்து கிருஷ்ணன் சொன்னது தானே, எப்படி சிவனை இவங்க சொல்லுவாங்க? சிவன் தான் சொல்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் இவங்களுக்குள்ள சண்டை நிறைய வரும். இந்த ஐயருங்க வந்து சிவனை கும்பிடுவாங்க, ஐயங்கார் வந்து கிருஷ்ணன், இவரை விஷ்ணுவை கும்பிடுவாங்க, இவங்க வந்து கிருஷ்ணர்பாங்க. அப்புறம் அதனாலதான் இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை வரும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், சித்தர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை வந்து சிவம் சக்தின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்று நம்ம சிவன்னு சொல்றது, நம்ம சிவன் பார்வதி கும்பிடுறது இல்லைங்களா? அது இல்லாம நம்ம சித்தர் சொல்லி கொடுக்கறது வந்து சிவம், அது வந்து ஸ்டாட்டிக் கான்சியஸ்னஸ், எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ். அதான் இன்னைக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா? அது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், சிவா கான்சியஸ் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், விஷ்ணு கான்சியஸ் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்டாட்டிக் அமைதியா இருக்கிற கான்சியஸ் தான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அல்லது சிவா கான்சியஸ் சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து வேறு சொன்னாலும் அது உண்மையிலேயே வந்து விவரம் கிடையாது. இப்போ ஒரு பொருளையே, இப்போ தண்ணி இருக்குது, தண்ணியை வந்து நீ தேங்காய் உள்ள இருந்தால் தேங்காய் தண்ணிங்கிறீங்க. இந்த பனம்பழத்தில் இருக்கிற அந்த பனம்பழத்தை வந்து அது வந்து நொங்குங்கிறீங்க, நொங்கு தண்ணிங்கிறீங்க இல்லையா? அதே மாதிரி கடல்ல இருந்தால் உப்பு தண்ணிங்கிறீங்க. ஆனால் தண்ணி தானே. அதே மாரி தான் இந்த கடவுளோட நிலையும் அப்படிதான். நீங்க கிருஷ்ணன் சொன்னாலும் சரி, அல்லான்னு சொன்னாலும் சரி, சிவன் சொன்னாலும் சரி, கிரைஸ்ட் சொன்னாலும், கிரைஸ்ட் கான்சியஸ் சொல்லுவாங்க, அப்படி சொன்னாலும் சரி, பாபா கான்சியஸ் சொன்னாலும் சரி, என்ன சொன்னாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான். கடைசியில வந்து ஒன்னா வருது. அதுக்கு தான் நம்ம சித்தர்கள் சொல்லும் பொழுது, இதனாலதான் நான் சித்தர் வழியை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்றது. இப்போ அதெல்லாம் போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி வெவ்வேறு மாதிரி மாற்றி சொல்லுவாங்க, நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அதுக்கு தான் சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சிவம் சக்தி. சிவம்ங்கிறது சிவன் கிடையாது, சிவன்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிக் கான்சியஸ், அவ்வளோதான். அது அந்த சிவம்ங்கிறது வந்து கிருஷ்ணராகவும் இருக்கலாம், அது பிரம்ம பாபாவும் இருக்கலாம், அது வந்து விஷ்ணுவாகவும் இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். நான் சிவன் அப்படிங்கிறது பார்வதி, சிவன் பார்வதிங்கிறது அது வேற, சரிங்களா? அதான் நம்ம சைவ சமயம் சொல்லுவோம். சைவ சமயத்தில் வந்து சிவனை கும்பிட்றோம்னு சொல்லுவோம். ஆனால் சைவ சமயத்திலேயே நீங்கள் நல்லா டீப்பாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தன் போக்கு சிவன் போக்குமாங்க. சித்தர்கள் சொல்கிறது என்னன்னா, அந்த சிவம்ங்கிறது வந்து ஒரு உலகம், இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட், அமைதியான இடம். அதுலேருந்து சக்தி வருது, அதுலேருந்து ஒரு எனர்ஜி வருது, அதான் சக்தி. அதான் சிவன் இல்லாமல் சக்தி இல்லை, சக்தி இல்லாமல் சிவன் இல்லை அப்படிம்பாங்க. அதுக்காக தான் சித்தர்கள் வழி போகணுங்கிறது. எதுக்கு சித்தர்கள் வழி தான் ரைட்டான வழி அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனாக வரவே வராது உங்களுக்கு. கடவுள் எல்லாம் ஒன்று தானே, எங்கே இருந்தாலும் கடவுள் ஒன்று தான். தண்ணி எங்கே இருந்தாலும் ஒரே தண்ணி தான். அது அங்கங்கே தேங்காய் தண்ணி இருக்குது, அங்கே பனமழை தண்ணி இருக்குது, இங்கே உப்பு தண்ணி இருக்குது, எல்லாம் ஒன்று தானே. அதை சுத்திகரித்து பண்ணோம்னா கடைசியில் தண்ணி ஒன்று தான். அதேமாரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உண்மை ஒன்று தான், ட்ரூத் ஒன்று தான். அது இங்கே பாருங்கள், ஒரு சித்தன் ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருது எனக்கு, பாருங்கள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். கல்லினால் திசை தேவரும் கல்லினால் செய் தேவரும்
கட்டையால் செய்த தேவரும் வெட்ட வெளிதன்றி வேறு எதுவும் இல்லையே அப்படிம்பாங்க. சித்தரோட பாட்டு பாருங்க. நீங்க கல்ல ஒரு சிலை செஞ்சு நம்ம கும்பிடுறோம், அதை வந்து நம்ம பிள்ளையாருமே செஞ்சு கும்பிடுறோம், நம்ம வந்து சிவலிங்கம் வச்சு கும்பிடுறோம், எல்லாம் கல்லு தான் கடைசியில். சரிங்களா? கல்லினால் செய்த தேவரும் கட்டையால் செய்த தேவரும் மட்டையால் செய்த தேவரும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த காலத்தில் வந்து இந்த கட்டையெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க. இப்போ பழைய கோயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரக்கட்டையிலே உருவம் செஞ்சுருப்பாங்க. ஒரு மதுரை வீரன் மாரி இருக்கும், அது குதிரையில் உட்காந்துருக்கும், அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அதனால் அதுமாதிரி கட்டையால் செய்த தேவரும் மஞ்சளால் செய்வ தேவரும். மஞ்சள்னா மஞ்சளை குமிச்சு வைப்பான், பிள்ளையார் மஞ்சள் அப்படிமா வைப்பாங்க, பிள்ளையார் மஞ்சள். இப்போ அதையும் கடவுள் தான் கும்பிட்றோம், அதுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. மஞ்சளை குச்சி வச்சுட்டு அதுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? அதில் உருவம் கிடையாது, அதில் தலை கிடையாது, கை கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அதனால கலினால் செய்தவரும் கட்டையால் செய்தவரும் மஞ்சளால் செய்தவரும் மட்டையால் செய்தவரும் வெட்ட வெளியதன்றி வேறு எதுவும் இல்லையே. இது ஒரு சித்தரோட பாடல். இது பாருங்க, அவர் எவ்வளோ அழகாக சொல்றாங்க பாருங்க. இதை கன்ஃபியூஷனே வரல. இவங்க சொன்ன மாரி அவர் கிருஷ்ணர் கிடையாது, அவர் சிவன் தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் கிடையாது. நீங்க என்னதான் கும்பிடுறா, நீ என்னதான் செய்யடா, ஆனா கடைசியில எல்லாம் அந்த வெட்ட வெளி தான். வெட்ட வெளிங்கிறது தான் சிவம். புரியுதுங்களா? அந்த வெட்ட வெளி தான் எல்லாத்துலேயும் வருது. அந்த வெட்ட வெளிங்கிறத தான் மறைச்சு வச்சுட்டாங்க சித்தர்கள். வந்து அதை சித்தர்கள் மட்டும்தான் அதை பற்றி சொன்னாங்க. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து இப்போ அண்டம், பேரண்டம், அப்புறம் வந்து புவனம், அப்புறம் வந்து சராசரம், பிரபஞ்சம்னு பார்த்தோம் இல்லையா. 1008 அண்டம் சேர்ந்து பேரண்டம், 1000 பேர் பார்த்தீங்களா இல்லைங்களா. கடைசியில போறது என்ன போகுது, கடைசியில வந்து சக்திகளம், சிவகலம். இதுங்களா, அதெல்லாம் எனர்ஜி சிவம். அது சிவம் வந்து நீங்க வந்து அதை நீங்க பிரம்மாவை கும்பிடுங்க, விஷ்ணுவை கும்பிடுங்க, கிருஷ்ணாவை கும்பிடுங்க, எதுனாலும் கும்பிடுங்க, அந்த களம் ஒண்ணுதான். ஒரே ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்குது மேல, சுத்தமா கடவுள் இருக்கிறாங்க, அங்கதான் இருக்காரு. அதுதான் அது யார் சொன்னா எப்படி சொன்னதான் என்ன, அதுதான் பேர் தான் வெட்ட வெளி. அதுதான் சொன்னார் சித்தர், சொன்னாரு கட்டையால் செய்தவரும் கல்லினால் செய்தவரும் கட்டையால் செய்தவரும் மஞ்சளால் செய்தவரும் மட்டையால் செய்தவரும் வெட்ட வெளியதென்று வேறு எதுவும் இல்லையே அப்படின்ட்டாரு. பாருங்க, எல்லாமே வெட்ட வெளி தான்ப்பா, எதுக்குப்பா நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற? அதுக்குதான் ஒரு சின்ன ஒரு மஞ்சள் வச்சு கும்பிட்டா போதுமாங்க. சிவனை கும்பிடும் பொழுது நீங்க வந்து நீ இன்னுமா எனக்கு பண்ண வேணாம், நீ வந்து ஒரு பெரிய பூஜை பண்ணி பழம் வச்சு கும்பிடலாம். பழம் இல்லையா அவங்ககிட்ட, ஒரு சின்ன ஒரு இந்த வில்வ இலை இருக்கு, வில்வ இலை வச்சு 2 விலையை வச்சு கும்பிடலாம். இல்லைன்னா ஒரு மாட்டுக்கு வந்து ஒரு புல்லு கொடுக்கலாம். எது பண்ணாலும் நீ கடவுளுக்கு பண்ண அர்ச்சனை தான் அப்படிங்கிறாரு ஒரு சித்தர். புரியுதுங்களா? நீங்க வந்து ஒரு திருப்பதிக்கு போய் ஒரு 10,000 ரூபா பணத்தை போட்டுவிட்டு அப்புறம் போய் திருப்பதி சாமி கும்பிடுறதும் ஒண்ணுதான். நீங்க வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு சூடம் ஏற்றி அந்த வச்சு கும்பிட்டு வந்தா அது ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? இந்த மனசு நிலைதான். மனசுல என்ன இருக்குது, மனசு அழுக்கு இல்லாம இருக்குதா, மனசு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து கிளீனா இருக்குதா. நம்ம சொன்ன மாரி நீங்க மெடிடேஷன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்குது இல்லையா, நம்ம அமைதியோட பண்றோமா, அதுதான் முக்கியம். அதுக்காகத்தான் எல்லாமே நான் சொல்லுவேன் நான். இது பிரம்மகவே நல்லதுதான், இந்த ஹரேராம ஹரே கிருஷ்ணா நல்லதுதான். ஆனா இதுமாரி குழப்பம் வந்துடும். அதில் இந்த குழப்பம் வராமல் இருக்கிறது தான் நம்ம சித்தர்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது. தமிழ் அழகா எழுதி வச்சுக்கிறாங்க சித்தர்கள், நம்ம சித்தர்கள் எழுதி வச்சுக்கிறாங்களே, தமிழ்ல எழுதி வச்சிருக்காங்களே, இதை விட என்னமா பெருசு வேணும்? இதை தான் மற்றவங்களாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் இன்னைக்கு நான் சொன்னேன். நான் நம்ம சொல்லுவாங்க, நம்ம தமிழ்ல கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டு சொல்லுவார், தெரியாமல் போனாலே வேதாந்தம், தெளிவாக தெரிந்தாலே சித்தாந்தம் சொல்லுவார். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறா பாருங்க. இவங்கெல்லாம் வேதாந்தக்காரங்க. இவங்க பிரம்மகுமாரி, ஹரேராம ஹரே கிருஷ்ணா, இவங்க எல்லாம் வேதாந்திகள். அவங்களுக்குள்ள சண்டை நிறையா வரும். சிவன் தான் பெருசும்பாங்க, சக்தி தான் இதுவான், பிரம்மா தான் பெருசும்பாங்க, இவர் விஷ்ணு தான் பெருசும்பாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த சண்டையே வராது. ஏன் வராது அப்படின்னா இதனால தான் சித்தர்கள் அழகா தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்களே. சித்தர்கள் சிவன் போக்குன்னாலும் அவங்க சிவன் வழி வர்றாங்க. அவங்க எல்லாம் ஒண்ணுதாடா அப்படிங்கிறாங்க. எல்லாம் ஒண்ணுதான்டா, எதுக்கு வேணா குழப்பிக்கிற, அது ஒண்ணுமே இல்லாத வெறும் லிங்கத்தை கும்பிடு. லிங்கத்தை என்ன இருக்கு, லிங்கத்துல ஒண்ணுமே இல்லையே, அது வெறும் கல்லு, வெறும் ஒரு உருவம் தானே. அதுல தலை இருக்குதா, கை இருக்குதா, என்ன இருக்குது அதுல? ஒரு உருவம் இல்லாத ஒண்ணு. அதுலயும் இன்னொரு சித்தரை பாடுவாரு, உருவமில்லா ஒன்றுமில்லா ஒருவருக்கு எத்தனை பெயர் வைத்து எப்படி செய்கிறீங்கன்பாங்க.
ஒன்றும் உருவம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, வெட்ட வெளி. நீ என்ன பேர் வச்சு கும்பிட்டாதான் என்ன? என்ன பேர் வச்சு கும்பிட்டா என்ன? ஆமா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, போன் எடுக்கலாம். ஹலோ, நல்லா இருக்கேன். இது யாருங்க பேசுறது? சொல்லுங்க சார். ஆமாங்க இருக்குது. எனக்கு இன்னுமே இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வாங்கின கொஞ்சம் இருக்குது. அதனால நான் எல்லாரும் ஷேர் பண்றேன், முடிஞ்சவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. வாங்க வாங்க, வந்து வாங்கிக்கோங்க. எப்போ வரீங்க? வாங்க. இப்போ என்ன, ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வர முடியுமா? அரை மணி நேரத்தில், ஒரு 2-3 மணி நேரத்தில். நான் வந்து பெம்ப்ரூக் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிறேன். நான் பெம்ப்ரூக் பாயிண்ட்ஸ்ன்னுட்டு அட்ரஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். உங்கள் இந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுறேனே. பெம்ப்ரூக், ஓ அப்படியா? ஓகே. நாங்கள் வந்து இந்த டவுன் கேட்டில் மகாகனி வேணும், இந்த 70 பக்கத்தில் இருக்கிறோம். ஆமாம், நீங்கள் ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் வரலாம். நீங்கள் வந்த உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள், நான் அந்த அட்ரஸ் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் ஷிப்பிங் சார்ஜ் மட்டும் ஒரு $15 வாங்குகிறோம் அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும். ஆமாம். நீங்கள் வந்து எனக்கு கேஷாக இருந்தால் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஜெல் அனுப்பலாம், பேங்க் ஜெல் மூலமாக அனுப்பலாம். ஆமாம், இந்த நம்பர், அந்த டீட்டெயில் நான் அனுப்புகிறேன். அந்த டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நான் அட்ரஸும் ஜெல்லும் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் அது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்போனாலும் வாங்க நீங்கள். ஓகே சார். இப்போ சதீஷ் இல்லைண்ணா, ரொம்ப நல்ல பேர். வாங்க, அவசியம் வாங்க. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, இதுமாரி இந்த நிறைய பேர் இதுமாரி இந்த கபசுர குடிநீர் கேட்குறாங்க. இந்த COVID-19 வந்த உடனே கபசுர குடிநீர் வேணும் அப்படின்னு குமார் அது 2 கொடுத்தா போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதை ஓரளவுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தமிழ் மக்களுக்கெல்லாம் வந்து இதுமாரி வியாதி இல்லாமல் இருக்கணும்னு நம்ம சித்திரம் சொல்கிறது ஆசை நமக்கு. ஏன்னா அந்த காலத்துலேயே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. 1000-2000 வருஷத்துக்கு முன்னையே இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பாருங்க. இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ இந்த வெளிநாட்டிலலாம். அது என்ன மாறுதா? அவங்க சொன்ன மாறவே இல்லை பாருங்க. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன சொன்னாங்களோ 15 மூலிகை வச்சு ஒரு மருந்து பண்ணாங்க. அது மாறுதா? மாறல, அப்படியே இருக்குது. இவங்க பாருங்க, இந்த COVID-19 இன்ஜெக்ஷனுங்கிறாங்க, வேக்சின்ங்கிறாங்க. முன்ன ஒரு குளோரோக்வின் ஒரு மாத்திரை சொன்னாங்க, இப்போ அதெல்லாம் ஒத்துக்கலைங்கிறாங்க. எவ்வளோ குழப்பம் பாருங்க. அது முகமுடி போட்டால் போதும், போடணும், 6 ஃபீட் தள்ளி இருக்கணும். இதெல்லாம் என்ன சயின்ஸ் இதெல்லாம்? இதெல்லாம் நம்பி எப்படி நம்ம போறது? ஓரளவுக்கு தான் நம்பலாம், ஒரு அவசரத்தை இதை வச்சுக்கலாம். நம்ம சித்தர்கள் நம்ம நாட்டுல நம்ம அழகா இவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதைதான் நம்ம உலகத்துக்கு பரப்பணும், இதானே சொல்லணும். ஒரு ஹெல்ப் மாதிரி தானே மாணவர், எல்லாரையும் காப்பாத்துற மாதிரி. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறையவே வாங்கி வச்சிருங்க. ஆமா கொடுக்கணும். நம்ம அதை நம்ம செய்யணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுவோம். அதான் இன்னொரு ஷிப்மெண்ட் வரப்போகுது, அதை வாங்கிட்டு கேட்கறதுலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ ஆல்ரெடி நான் ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க பாவம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வாங்கி நம்ம கொடுக்கலாம். இது பாருங்க, இந்த சித்தர்களோட இந்த ஒரு மகிமை பாருங்க. எத்தனை காலத்துக்கு முன்னாடி எழுதிருந்ததெல்லாம், இதெல்லாம் வந்து இன்னும் பாட்டில் இருக்குது. இந்த கபசுர குடிநீர் பற்றி பாட்டில் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த ஜுரம்லாம் போகுங்கிறாங்க. இது நம்பிக்கை இல்லாததான். இதுல நம்பிக்கை இல்லாதனால இதுல போட்டி பொறாம அவங்களுக்குள்ளேயே. இந்த அலோபதிக்காரங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த மெடிசன்லாம் வந்து யாருமே ஆராய்ச்சி பண்ணலாம், இது எப்படி கொடுக்கலாங்கிறாங்க. சில பேர் வந்து இந்த BSMS படிச்சு வர டாக்டர் எல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி பாரம்பரிய வைத்தியர்கிட்ட எப்படி நீங்க போகலாம், நீங்க எங்கிட்ட வாங்க அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைங்கிறது. அதுமாரியே போய் தள்ளி போயிடுச்சு. கவர்மெண்ட்டு வந்து கண்டுக்கல ரொம்ப நாளா. இப்போ கடைசியில் வேற வழி இல்லாமல் அப்படிங்கும்போது டெங்கு காய்ச்சலுக்கு வந்து இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் கஷாயம் கொடுத்தாங்கல்ல, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? கடைசியில் ஒன்றும் இல்லாமல் கடைசியில் வந்து கொடுத்தாங்க, சரியா போச்சு. அது வரை கும்முன்னு உட்காந்துருந்தானுங்க. இப்போ வச்சு கேட்கலாம்ல. இப்போ வந்துச்சு உடனே சித்தர்கள் நம்ப வேண்டியதானே. நம்பாம இவ்வளோ நாள் கடத்திட்டு இப்போ வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும். அதான் இப்போ கொடுக்குறாங்க. இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமியே கொடுக்குறாரு எல்லாத்துக்கும். அவங்க போலீஸுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாரு. இந்த கபசுர குடிநீர் சாப்பிடுங்கன்னு அவரே கொடுக்குறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. தமிழ்நாட்டையே சில பேர் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்க. நம்ம தமிழ் தெரிஞ்சவங்களே நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, இதுமாரி எப்படி நம்புறது? ஒரு சாதாரண செடியில வந்ததெல்லாம் எப்படி நம்ப முடியும்? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டேப்லெட்டா போட்டு இன்ஜெக்ஷனா போடுற வரைக்கும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? நம்ம சித்தர்கள் சாதாரணமா அழகா ஒரு கஷாயம் வச்சு அழகா வச்சு குடிடா அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு இது மாதிரிலாம் வந்துச்சு?
வீட்டில் சமையல் கட்டிலேயே வந்து திடீர்னு ஒரு இஞ்சி கரைச்சி போட்டு ஜீரகத்தை போட்டு அது போட்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? வசமா கொடுப்பாங்க, எவ்வளவோ கை மருந்து, இப்ப ஒண்ணுமே இல்லையே. அந்த காலத்துல டெலிவரிலாம் எப்படி பண்ணாங்க? இப்ப எத்தனை பேர் சிசேரியன் போறாங்களே, எல்லாம் நாங்கெல்லாம் எப்படி பிறந்தோம்? ஒருத்தர் வருவாங்க, மஞ்சள் அழைச்சி எங்க பார்த்தாலும் போடுவாங்க, வசம்பு கொடுப்பாங்க, அழகா எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க, எல்லாம் டெலிவரி நடந்துடும், அதனால ஒழுங்கா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, எல்லாம் 90% சிசேரியன். அதெல்லாம் தேவையா? அதெல்லாம் ஏமாத்த வேலை அதெல்லாம். அவ்வளவு அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணி அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டு. அதனால இந்த பிரச்சனைகள் தான் வரும். இதனால நம்பணும். சித்தர்களை நம்பாதனால தான், இந்த சித்த மருந்து எடுக்காதனால தான் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு கோவிட் இவ்வளவு பெருசு வந்திருக்கு. இல்லைன்னா வந்திருக்காது. ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறதுக்கு சோம்பல் பட்டுக்கிட்டு சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. கசக்குதுன்னு சாப்பிடாம இருக்கிறாங்க. எப்படி இருக்குது? கசக்குதா என்ன? ஒரு அப்படி கசப்பு, பெரிய கசப்பு இல்ல மனோகர். நீங்க சொல்லவும் நானும் கசப்புன்னு பார்த்தேன், அவ்வளவு கசப்பு இல்லையா? உங்களுக்கு பழக்கமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுமே ஆளுங்கதான் கசக்குது, என்ன பண்றது அப்படின்னா சுகர் போட்டுக்கிறோம், தேன் போட்டு சாப்பிட்றோம். அதனால நம்ம ஊர்ல அந்த கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு சோம்பல் பட்டுக்கிட்டு ஒரு மருந்து உடனே இப்போ போய் மருந்து கடைக்கு போய் மருந்து டபால்னு வாயில போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. அப்போ டாக்டர்கிட்ட போல ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் சரியா போயிடும், ஈஸியா பாக்குறாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஒரு கஷாயம் வச்சு கொதிக்க வச்சு, இன்னும் பாக்டீரியா வைரஸ் இல்லாமல் கொதிக்க வச்சு சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. இதுக்கு சோம்பல் பட்டதுனால தான் தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் பிரச்சனை வந்தது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. பழக்கம் போச்சு அவங்களுக்கு. ஐயா இவன் தெரியாம பாருங்க, அதுலயே சொல்றாங்க, கபசுர குடிநீர் சாப்பிட்டவங்களுக்கு யாருக்கும் இது வரைக்கும் COVID-19 வரலையாம். கபசுர குடிநீர் சாப்பிட்டவங்களுக்கு இது வரைக்கும் யாருக்கும் COVID-19 வரல. 2வது, COVID-19 பாசிட்டிவா வந்தவங்களுக்கு கபசுர குடிநீர் குடிச்சவங்களுக்கு யாரும் இறக்கல. அதையும் சொல்றானுங்க ஓப்பனா. யாரும் சாவல, அவங்க திருப்பி வந்துட்டாங்க, பழிச்சு வந்துட்டாங்க, நிறைய பேர் பழிச்சு வந்துட்டாங்க, இன்னும் சில பேர் இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறாங்க. அதையும் சொல்றானுங்க நியூஸ்ல. அப்படியே குடிக்க மாட்டேங்கிற, அப்படியே கொடுக்க மாட்டேங்கிற எல்லாத்துக்கும். நிறைய பாலிடிக்ஸ். இப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்தியா ஃபுல்லா கொடுக்கலாமே. தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி மோடி கிட்ட சொல்லி எல்லாத்துக்கும் கபசுர கொடுங்கப்பா சொல்ல வேண்டியதானே. அதை விட்டுட்டு அவன் ராம்தேவன் ஓத்தான். அதுக்கு என்ன பண்றது? அதுக்காக வந்து உயிர் போகலாமா? எத்தனை பேர் சாகுறாங்க, கொத்தா சாகுறாங்க அங்கங்கேயும். பாருங்க, இன்னைக்கு நம்ம புளோரிடாவில் 13,000 பேர் பாசிட்டிவ், 500 பேர் செத்துருக்குறாங்க. இந்த வாரத்தில் 500 பேர் சாதாரணமா? நினைச்சு பாருங்க. யாரும் நம்ப மாட்டானுங்களே. நம்ம ஜெயில போட்டுருவாங்க, நம்மள தூக்கி போட்டுருவானுங்க. வம்பு. நம்ம நல்லது சொல்ல போனா நம்ம தமிழ் மக்களே வந்து பாருங்க, நான் அந்த போட்டது இன்னாரும் எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கணும்? ஒரு 10 பேர், மிஞ்சி போனா ஒரு 10 பேர் தான் கேட்டிருக்காங்க. இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்களா தமிழ் பசங்க? எல்லாத்துக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணிச்சுமா. நம்ம குமாரோட ரன்னர்ஸ் குரூப் இருக்கு, இந்த எல்லாம் ஓட்ட பிடிக்கணுங்கிறாங்க இல்லையா, அந்த குரூப்ல எல்லாம் போட்டேன் நான். ஓடுறவங்க குரூப்பு, அப்புறம் எல்லாம் குமாருக்கு தெரியும். ஸோ அதனால அவரும் அலோவ் பண்ணாரு. குமார் குரூப்ல போட்டோம், அப்புறம் நம்ம குரூப்ல போட்டோம், இன்னும் ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் குரூப்ல போட்டோம். என்ன செய்யறது, நம்ம தமிழ்ச்சங்கத்தை அதான் என்ன தமிழ்ச்சங்கத்திலேயே நான் போட சொன்னேன். நான் இதை போட்டு தமிழ்ச்சங்கத்துல ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அதை போடுங்கப்பா அப்படின்னா இன்னும் போடல அவங்க. ஆனா நேற்று கூட ஒருத்தர் வந்து தமிழ்ச்சங்க செக்ரட்டரி வந்து வாங்கிட்டு போனார் என்கிட்ட. மனோகர் சொன்னா நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம பசங்க, இதெல்லாம் போடக்கூடாதுங்கிறாங்க. நான் வந்து லாபம் வந்துருவேன் எனக்கு, இதை கொடுத்து எனக்கு லாபம், நான் வந்து பிசினஸ் பண்றேன்னா என்ன இது பேச்சு இது? அதனாலதான் இதுமாரி புத்தி இருக்க வரைக்கும் வந்து மாற்ற முடியாது. அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதை வந்து தேடி பிடிச்சி நம்ம சென்னையில் அதை வாங்கி, அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வாங்கி கையெழுத்து வாங்கி, அது COVID-19க்கு அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி, இந்த கேரியர் வேற ஒர்க் பண்ணல கொஞ்ச நாள், எல்லாம் மூடிட்டானுங்க ஒரு மாசம். அது ஒர்க் பண்ணாம அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அவனுங்களை அனுப்ப சொல்லி நம்ம அப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்ப இதுல என்ன நமக்கு இது வந்திருக்கு, நம்ம சார்ஜ் பண்றதே வந்து அதை வாங்குறதுக்கும் அந்த ஷிப்பிங் சார்ஜுக்கு தான். அங்கேருந்து இங்கே வருது, ஃப்ளைட்ல வருது இல்லையா அந்த சார்ஜ். ஆமா, அதுக்கு தான் சார்ஜ் பண்றோம். ஸோ அதையே வந்து இந்த பசங்க எப்படி நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ நல்லதுதான் பண்ண முடியும்.
ஆனால் அதுக்காக கவலைப்படல. நமக்கு அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல. நம்ம நல்லது பண்ணுறோம், நல்லது செய்கிறோம், அவ்வளோதான். மக்களுக்கு இவ்வளோ செய்கிறோம். நம்ம அதான் அப்படித்தான் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணுறது? பாபாஜி சொல்கிறாரு, நம்ம பண்ணுறோம். அதுதான். அதனால நல்லா சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒருத்தனுக்கு இல்லைன்னு கொண்டு வரலாம் இந்த கபசுர குடிநீர் கொடுத்தா. ஆனால் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. எல்லாம் வந்து எடப்பாடியை நம்பிக்கிட்டு, அந்த அவனுங்களே நம்பிக்கிட்டு, ஒன்றும் செய்யாமல் பயந்துக்கிட்டு, இன்னொரு பார்ட்டிக்கு பயந்துக்கிட்டு, எங்கடா கேஸ் போட்டுருவாங்கன்னு பயந்துக்கிட்டு, அப்படிலாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அதே பக்கத்தில் கேரளா ஸ்டேட்டில் வந்து அவனுங்கெல்லாம் ஆயுர்வேதம் அந்த ஆயுர்வேத மருந்து நம்ம மருந்து மாரி தான், சித்த மருந்து மாரி தான். அதை யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. இந்தியாவிலே லோவஸ்ட் ஸ்டேட் எதுன்னா கரோனா வைரஸில் கேரளா. இப்போதான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்கிறாங்க. அவங்க ஆயுர்வேதம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா? அதுமாரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மற்ற சித்தர்கள் ஃபாலோ பண்ண என்ன? உலகத்துக்கே சித்தர்கள் நாலேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம பசங்க நமக்குள்ளேயே போட்டி போறாம இதுமாரி அது என்ன செய்யறது? அதே பாலிடிக்ஸ் எங்கே போனாலும் அமெரிக்காவுக்கு வந்து இந்த பாலிடிக்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? அது எப்படி மனோகர் சொன்ன எப்படி கேட்கறது? அவர் என்ன அவருக்கு என்ன சித்தர்? அவர் என்ன டாக்டர்? அவர் இப்படிலாம் சில பேர் இருக்கிறாங்க. அவர் சொல்றது எப்படி நம்புறது? அப்படி சில பேர் இருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம எதுவும் கவலைப்படலன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம சொல்றோம், பாபாஜி சொல்றாரு, நம்ம செய்யறோம், நம்ம கடமை, அவ்வளவுதான். இது எதுக்கு சொல்ல போட்டிருக்காங்க? அதையாவது நம்புறது, அதுதான் அவ்வளவு மூலிகை எழுதியிருக்கானே மனோகர், அவ்வளவு மூலிகை இருக்குன்னு. ஆமா, மூலிகை எல்லாம் சளியை விட்டுற மூலிகை, காய்ச்சலுக்கு இதுக்குள்ள நல்ல மூலிகை. வாங்கி குடிக்கிறவங்க குடிச்சிட்டு போறாங்க, இல்லாட்டி பேசாம. ஆமா 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 அதுக்காக தான் என்ன பண்ண முடியும். ஸோ இதான் இந்த காரணம் தான். இப்போ அதனால நம்ம மக்களே வந்து நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் வராங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் சொன்னார், அவங்க காலேஜுக்கு போகிற ஒரு பொண்ணு அது வந்து அவங்க பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சான். அங்கே போய் இப்போ அவர் கேட்டார், மனோர் கொடுங்க அப்படின்னு. நீங்கள் அதை கொடுங்க, மறந்துடா உடனே வாங்கிட்டு போய் கொடுங்க. அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆனால் கூட சீரியஸ் ஆகாமல் இருக்கும், அது கொஞ்ச நாள் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு இப்போ தான் கொடுத்துருந்தேன் நான் அவங்களுக்கு. அதுமாரி நம்பாதவங்க அதுமாரி ஆகிடும். அதுமாரி நான் வந்து இனிஷியலாக நான் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னே போட்டிருந்தேன். அப்பயே இவங்க வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் ஆகிருக்காது அதுமாரி. அப்போ வாங்காத கடைசியில் வந்து இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் ஆனவொன்னு வந்து சொன்னார் அவர். அதான் அவர் கொடுத்து அட்வைஸ் பண்ணியிருக்க, இதுமாரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கபசுர குடிநீர் சாப்பிட்டவங்களுக்கு யாருக்குமே வந்து கோவிட் வரல இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில். அது பாருங்க, அது எவ்வளோ நல்ல விஷயம். இதெல்லாம் பரப்பலாம்ல எல்லாத்துக்கிட்டையும் முடிஞ்ச வரைக்கும். அது வந்து உடனே நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்களாம். சில பேர் வந்து எப்படி இந்த ஹோமியோபதிக்காரங்க, அப்புறம் இந்த எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்க, எம்டி படித்தவங்க, அவங்கள வந்து நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அதை. ஏன்னா அவங்க பிஸ்னஸ் போயிடுமே, அவங்க பிஸ்னஸ் போயிடுன்னுட்டு ஒரு நல்ல மனுஷில் பாருங்க. சரி பரவாயில்ல, அந்த மெடிசன் போனாலும் உயிரோடு இருக்கட்டவங்கலாம், மக்கள் சாகுறாங்களே. தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து அத்தனை பேர் இறந்து போயிட்டாங்களாம். 1800 என்ன சொல்றாங்க. சென்னையில் அவ்வளோ மோசமா இருக்குதான் பாருங்க. பெரிய கேகே நகர்ல ஒருத்தர் நேத்து நைட்டு இறந்து போயிட்டாலும் நல்ல கொண்டு போயிட்டு சும்மா முனிசிபாலிட்டி தான் போட்டிருக்கும் போல இருக்கு. பாவம் பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. இவ்வளோ நல்ல மருந்து இருக்குது, இவ்வளோ நல்ல விஷயம்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதனால தான் இதுமாதிரி நடக்குது. என்ன செய்யறது, அவங்க பண்ண நடக்குது. ஸோ அதனால வந்து இது பெரிய விஷயம். இதெல்லாம் விட்டுட்டு சாதாரண ஒரு வைரஸ்னால இதுமாரி சாகுறாங்க. உடம்பை வந்து நம்ம வந்து நோய் இல்லாமல் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊரில் உலகத்துக்கே மருந்து சொன்னவங்க நம்ம தமிழ் மக்கள் தான், தமிழ்நாடு தான் இருக்கிறாங்க, சித்தர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. அதுமாரி ஒரு நாட்டில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளே ஃபாலோ பண்ணோம்னா எப்படி? இது நம்ம உலகத்துக்குள்ள சொல்லணும், உலகத்துக்கு நல்லது சொல்லணும். நம்ம அதுக்காக தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம காலையில் வந்து ஒருத்தர் சித்தர்கிட்ட பேசணும். அவர் ஷாம்ஜி சொன்னார் இல்லையா, நம்ம ஊர் பக்கத்தில் ஒரு சித்தர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழ் தான் பேசுவார். அதனால் அவரை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு 4 பேர்த்த இன்னைக்கு பேசுகிற மாரி ஒரு 4-5 பேர் கூடி சித்த மருத்துவம்னா என்ன பேசிக்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அடுத்த வாரம் நான் வந்து இந்த கோவிட்டை பற்றி பேசப்பட்டவர், COVID-19 பற்றி, கரோனா வைரஸ் பற்றி, அதுக்கு என்ன செய்யலாம், எப்படி வந்து இந்த கபசுர குடியிருந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, ஏன் நல்லது, எப்படி சாப்பிடணும், நான் சொன்ன மாரி தான் சொல்ல போறாரு. அவர் விளக்கமாக சொல்ல போறாரு. தமிழில் சொல்லுவார், நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். நான் இன்னைக்கு அதான் மார்னிங் பண்ணேன். அந்த வாரம் நான் வரணும்னு நினைச்சேன். காலையில ஏதோ தலை சுத்தமா இருந்துச்சு, அப்படி நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்க.
இப்போ இந்த வாரம் நீங்கள் கேட்காதனால என்ன ஷர்மிட்ட சொல்லுங்க, அந்த யூடியூப்ல போட போகிறோம். யூடியூப்ல வருது, அது வரப்போகுது. அது ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல போட்டுருவோம். உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது யூடியூப் பாருங்க நீங்கள், அது தெரியும். தெரிஞ்சுன்னா அந்த லெக்சர் யூடியூப்ல போட்டு சொல்றேன். ஷர்மி வரல, யாருமே வரல. நம்ம குரூப்ல யாருமே காலையில வரல. எனக்கு காலையில அவங்களால முடியலையாட்டு இருக்குது. யாரும் வரல. இவரு சொல்றேன் நான். இவரு வந்து ஷாம்ஜி மட்டும் தான் வந்திருந்தாரு. அப்புறம் 4-5 பேர் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் இந்தியாவில இருந்து 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதனால அது மீட்டிங் நடந்தது, நல்லா நடந்தது. பாருங்க, யூடியூப்ல பாருங்க, நான் போட்டு சொல்றேன் உங்கள்கிட்ட. ஷமீர் சொல்லி பாருங்க, பார்க்கலாமா? ஓகே, வாழ்க்கை. குட் நைட். Lee, you left the meeting? Yeah, I left the meeting, but come and check. Everything is done. Okay. Yes. Satyasila. Did you leave YouTube? Yeah, in the end. ஹலோ. சாரி சார், உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், அது தப்பாக டச் பண்ணிட்டேன். டச் கால் வந்துருச்சு. நான் மெசேஜ் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு, அட்ரஸோட ஜெல்லோட பண்ணுறேன் நான். பாருங்கள்.